Hello dear students, today let us define a Hilbert space with Hilbertian norm. Before that, let us answer one question, that is, if capital H is a linear space with inner product, with this notation inner product, and define P of x is equal to inner product of x comma x raised to half or x belongs to capital H, then P of x is norm x, that is P can be treated as a norm of x. To prove that P of x is equal to norm x, we are here proving that P satisfies the three conditions required for a function to be a norm. That is, first one, we will prove that P of x greater than or equal to 0. Second one, P of lambda x is equal to mod lambda into P of x. And third one, triangular inequality, that is P of x plus y less than or equal to P of x plus P of y. First one, by definition of inner product, it is clear that P of x is greater than or equal to 0 and equal to 0 if and only if x equal to 0. To prove the second case, we are starting with P of lambda x. Then by definition of P, it is nothing but inner product of lambda x comma lambda x raised to half, and there is lambda in its first argument's position and also in the second argument's position. From first argument's position, lambda can be taken outside, and from the second argument's position, lambda bar can be taken outside. Since we know that z bar is equal to modulus of z square, this lambda bar can be treated as modulus of lambda square whole raised to 1 by 2. That is mod lambda into inner product of x raised to half, that is P of x. Hence, P of lambda x is mod lambda into P of x. Now, to prove the triangular inequality, we are starting with real of inner product xy is less than or equal to modulus of inner product xy. If z is a complex number, we know that real part of a complex number is less than or equal to its modulus. That is, here real part of inner product of xy is less than or equal to modulus of inner product of xy. And by Short's inequality, it is less than or equal to inner product of x raised to half into inner product of y raised to half. That is P of x into P of y. That is, we require this inequality, real part of inner product of xy less than or equal to P of x into P of y, to prove our triangular inequality. Now, P of x plus y whole square is equal to, by definition, inner product of x plus y, and we are expanding this inner product by using the linearity properties of inner product. Again, we can know that inner product of x y is inner product of yx conjugate. Similarly, inner product of yx can be written as inner product of xy conjugate. Now, this is of the form z plus z bar. That is, if z equal to x plus iy and z bar is equal to x minus iy, we know that z plus z bar is 2 into real part of x. Hence, in the next line we can write, replace inner product of xx by P of x the whole square, and inner product of xy plus inner product of xy bar by 2 times real part of xy, which is less than or equal to P of x plus P of y. Since we already proved that real part of inner product of xy is less than or equal to P of x into P of y, we can write this 2 times real part of inner product of xy is less than or equal to 2 times P of x, P of y, which is of the form P of x the whole square plus 2 times P of x, P of y plus P of y the whole square, which is less than or equal to P of x plus P of y whole square. By taking square root on both sides, we will get P of x plus y is less than or equal to P of x plus P of y. That is triangular inequality. Hence, we will get this P of x satisfies the three conditions required for a norm, and it is a norm, and it is known as Hilbertian norm. A complete normed space with Hilbertian norm is known as a Hilbert space. And these are the two examples for a complete inner product space. These three are the example for a Hilbert space.
Now, two vectors are said to be orthogonal if their inner product is 0. And we use this notation to show that two vectors are perpendicular. Now, for example, we are considering H as a R2 and which is a Hilbert space. And we are taking two elements. It's actually the elements of the standard basis. And here I showed that these two elements are orthogonal to each other. Also, they are orthonormal. Orthonormal means their norm value, that is norm of x is equal to 1. So here norm y is equal to 1 and norm x equal to 1, and their orthogonal means they are orthonormal elements. And the next one is parallelogram law. That is, if inner product, we have an inner product on a linear space capital X with norm x is equal to inner product of xx raised to half or x belongs to capital X, then by parallelogram law we have norm of x plus y whole square plus norm of x minus y whole square is equal to 2 times norm x square plus norm y square. So we are starting with, to prove the parallelogram law, we are starting with our LHS, that is inner product of x plus y whole square plus inner product of x minus, norm of x plus y whole square plus norm of x minus y whole square, which is same as inner product of x plus y plus inner product of x minus y in the second step. Using the properties of inner product, we can expand like this, and inner product of xy and minus inner product of xy can be cancelled. Similarly, inner product of yx and minus of inner product of yx can be cancelled. Hence, we will get the required result. And the second one is Pythagorean Theorem. Pythagorean Theorem states that if n is an inner product space with two elements xy such that they are orthogonal, that is x and y are orthogonal, that is inner product of xy is 0, the norm of x plus y square is equal to norm x square plus norm y square. So to prove this, we know that norm of x plus y whole square is equal to inner product of x plus y comma x plus y, and this can be expanded of the form inner product of xx plus inner product of xy plus inner product of yx plus inner product of yy, and since they are orthogonal, inner product of xy and inner product of yx are 0, that is norm xx is norm x square and inner product of yy is norm y square, and hence we have the result. And third one is a corollary. That is, here we have collection EI 1 to n are pairwise orthogonal and normalized in H, which means inner product of E1 is 1 and inner product of E1 E2 is 0, etc. That is inner product of EI EJ is equal to delta IJ, that is either 1 or 0. It is 0 if I not equal to j and is 1 if I equal to j. And we have such a pairwise orthogonal and normalized H. Then we have to show that norm of sigma 1 to n alpha I EI is equal to sigma 1 to n modulus of alpha I square whole raised to 1 by 2. So, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ പെയർവൈസ് ഓർത്തോഗണൽ ആൻഡ് നോർമലൈസ്ഡ് വെക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്കൊരു കാര്യം ആദ്യം പറയാം. നോം ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നോം ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആണ്. ഈ കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ദെൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n ആൽഫ ഐ ഇ ഐ. ഐ വേരീസ് ഫ്രം 1 to n. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താ വരിക? ആൽഫ 1 E1. നെക്സ്റ്റ് ടേം ആൽഫ 2 E2 പ്ലസ് എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് ടേം ആൽഫ എൻ ഇ എന്ന് വരും അല്ലേ. സോ നോം സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ നോമിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ദ നോം വി വിൽ ഹാവ് ദ n terms, la sum of n terms, alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus etc. alpha n even. നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നോം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് എക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വേണം, കോമ നെക്സ്റ്റ് വൺ അല്ലേ. ഇനി ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റൂൾസും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ്. ഒന്ന് ഓർക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആൽഫ എക്സ് കോമ വൈ ആൽഫ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കോമ സെഡ് എങ്ങാനും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം?
ആദ്യത്തെ സം എഴുതാം അല്ലേ, ആൽഫ എക്സ് സെഡ് പ്ലസ് വൈ സെഡ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ആൽഫ ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക, ആൽഫ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് സെഡ് എന്ന് വരും. ഇനി എക്സ് കോമ ആൽഫ വൈ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക, ആൽഫ കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് വൈ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ആൽഫ 1 E1 ആൽഫ 1 E1 എന്ന് വരും. ഇനിയും ടേംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ 2 E2 ഉണ്ടായിരിക്കേ. അപ്പോൾ അടുത്തത് ആൽഫ 1 E1 ഇൻറ്റു ആൽഫ 2 E2, സോറി ഇൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ 1 E1 ആൽഫ 2 E2 എന്നാണ് വരിക. ഇതൊക്കെ ഓർത്തോഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ നോർമൽ വെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് E1 E2 ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് E1 E2 0 ആണ്, ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് E1 E3 അല്ലെങ്കിൽ E1 മാത്രമേ 1 ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം 0 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആകെ ആൽഫ 1 E1 ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ 1 E1 ഈ എലമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേ ചെയ്യുമ്പോൾ നോൺ സീറോ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ടേം ആൽഫ 2 E2 ആണ് അല്ലേ. ആൽഫ 2 E2ൻ്റെ കേസിലും ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആൽഫ 2 E2 കോമ ആൽഫ 1 E1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം വരും, പ്ലസ് ആൽഫ 2 E2 കോമ ആൽഫ 2 E2 വരും, എക്സിട്ര എന്ന് വരും അല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ്, E2 E1 ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് E2 E1 0 ആണ്, E2 E3 0 ആണ്, E2 E4 0 ആണ്, E2 En വരെ 0 ആണ്. അപ്പോൾ നോൺ സീറോ ഒറ്റ വാല്യൂ ഏതേ ഉള്ളൂ, ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ 2 E2 കോമ ആൽഫ 2 E2. അങ്ങനെ ഓരോ ടേമിൻ്റെ കേസിലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ്പ്രഷനെ, ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ 1 E1 എക്സിട്ര ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ n En കോമ ആൽഫ n En എഴുതാം. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്താ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം, ആൽഫ 1 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് എന്താ വരിക, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആൽഫ 1 കോൺജുഗേറ്റ് എന്നാണ് വരിക. അപ്പോൾ ആൽഫ 1 കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് വന്നല്ലോ. പിന്നെ എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളത്, E1 അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ടേം എങ്ങനെയാണ് വരിക, നെക്സ്റ്റ് ടേം നമുക്കൊന്നുകൂടി എഴുതി നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ ഉള്ളത് ആൽഫ 2 E2 കോമ ആൽഫ 2 E2 എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ആൽഫ 2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ 2ൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് വേണം ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാൻ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് E2 എന്നാണ്. ഓർത്തോ നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് E2 1 ആണ്. ഇവിടെ എന്ത് വരും, ആൽഫ 1 കോൺജുഗേറ്റ് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് E1 എന്ന് വരും അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ത് വരും, ആൽഫ n കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് En എന്ന് വരും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് E1 ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് E2 എക്സെട്ര ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് En ഒക്കെ 1 ആണ്. ഇനി Z ബാർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാറുള്ളത്, Z വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും, അതുകൊണ്ടാണ് Z പറഞ്ഞത്. കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും, മോഡുലസ് ഓഫ് Z². സോ ആൽഫ 1 കോൺജുഗേറ്റ് ഈസ് ആൽഫ 1 മോഡുലസ് ഓഫ് ആൽഫ 1² പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ആൽഫ 2² പ്ലസ് എക്സിട്ര ആൽഫ n ഇൻറ്റു ആൽഫ n കോൺജുഗേറ്റ് ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ആൽഫ n ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ ഒറ്റ ടേമായിട്ട് സിഗ്മ നൊട്ടേഷനിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ, സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to n മോഡുലസ് ഓഫ് ആൽഫ I ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു, നോം സ്ക്വയർ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, നോമാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല, റേസ് ടു 1 ആണല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബോത്ത് സൈഡ് നമ്മൾ റൂട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ. സോ ഇവിടെ ഇവിടെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ വരും, സോ ഈ ഇലമെൻറ്റ് വരും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക, ദിസ് ഹോൾ റേസ് ടു 1/2. ഹെൻസ് വി പ്രൂവ് ദ കൊറോളറി. ഓക്കെ.